Zerawo mbichana kuti anointed for new beginnings. Itai amen ipapo. Ndingakumbira muverengi weshoko anoverenga First Samuel chapter number 16 verses 11 and 13 chete vanotiverengerawo. Zvino Samueri akati kuna Jesu, vana vako vari pano vose here? Akati, muduku kuna vose ndiye wasara, tarirai unorisa makwai. Samueri akati kuna Jesu, tuma munhu amutore, nokuti hatingagari pakudya kusvika iye auya pano. Akatuma munhu akapinda naye. Zvino wakanga ari mutsvuku, akanaka kumeso, ano muviri wakanaka. Jehovha akati, simuka umuzodze, nokuti ndiye. Ipapo Samueri akatora gona mombe ramafuta, akamuzodza pakati pehama dzake. Mweya waJehovha akauya pamusoro paDhavhidhi nesimba, kubva pazuva iroro zvichienda mberi. Zvino Samueri akasimuka akaenda. Naita basa. Imbodza munhu ari pasaidi neyokuti hatingadyi iye asati auya. Chibva wati hapadyiwe ndisati ndasvika. Right, nhau yataverengesa inhau yatinoona murume unonzi Samueri wanzi naMwari paverse number 1, enda unozodza imba yaJese kune wandakasarudza. Anotanga achinzi uchasvika riniko uchichema Sauro wandakaramba. Ameni. Ndakadzokera newe kumashure kuti ndimbotsanangura chinhu chinonzi anointing. Ndikotsanangura mbichana thimu ndigogona kuparidza. Ameni. Thimu yedu anzi anointed in the presence of the devil. Kuzodzwa pakati kana kuti pamberi pavavengi. Right? Izwi rekuti anointing rinongoreva kuti kuzodzwa kana kuti kusanangurwa kana kuti the chosen one. Ndozvinoreva anointed. Amen. Wakadzoka nayo kuOld Testament uchaona kuti Bhaibheri rinotsanangura mhando dzekuzodza nhatu. MuOld Testament mune 2, muNew Testament mune 1. Way of anointing kana kuti mhando dzekuzodza nadzo. Amen. Anointing number 1 inotaurwa ndo anointing yekuzora mafuta. Amen. Wakaverenga Bhaibheri zvainzi pane mafuta aigadzirwa nemuti wemuorivhi, ndo aizodzwa. Ichi chizoro chinonzi general anointing, ndo chaitwa nevafudzi vemakwai. Kana vari kusango vaingonozodza makwai namafuta kuti panourwa makwai asakuwadzane kana kuti zvinomburuka zvisamhare pamakwai. Ndo the same anointing yaunoona kuti Mary Magdalene Bhaibheri richitaura zvinonzi vakagadzira anointing oil and beautiful ornaments dzekunoanointa Jesu akanga afa. Saka yaitwa seritual yekungoti munhu anogona kungozorwa namafuta. Bhaibheri ndobva rati inonzi anointing. Ndo yauchaona kuti hanzvadzi yaRazaro Jesu anoti asvika inoti rega ndinomuzodza makumbo ake namafuta. Saka it was a way yekuratidza respect kuzodza munhu namafuta. Itai amen. Anointing number 2, it was being anointed for office. Inonzi inauguration right. Amen. Inoreva kuti munhu aingozodzerwa office. Itai amen ipapo. Pane office nhatu muOld Testament dzaigona kuzodzerwa munhu. Office yekutanga yaiva yemupirisita. Kuti munhu anga ari mupirisita waifanira kuzodzwa nemafuta egona ng'ombe. Itai amen ipapo. Kuti munhu uye muprofita waifanira kuzodzwa zvekare. Saka munhu kuti apinde in the office of being a prophet aifanira kutanga azodzwa namafuta. Inauguration anointing. Itai amen ipapo. Number 3, kune ainzi madzimambo. Madzimambo aifanira kutanga azodzwa namafuta kuti agare pachigaro chekuva mambo. Itai amen ipapo. Saka inonzi inauguration right yaitwa kuOld Testament. Ndo anointing yakaitwa murume unonzi Dhavhidha. Ndo anointing yakaitwa murume unonzi Jehu. Vakangozodzwa namafuta kupinda muoffice. Ndosanangura here papapa. Handisati ndakuda kuparidza. But anointing in the Old Testament yakanga iri anointing yaikuzodza kuti uve a specific person. Mababata. Dhavhidha akazodzwa kuti ave mambo. Saka Dhavhidha hapana pakataurwa zvekuprofita kwake. Nekuti akaanointwa neanointing yeinauguration anointing. Yaianointa munhu kuti apinde muoffice aite a specific role.
pane nyaya apa. Wakaenda nayo kuNew Testament, uchanzwa John chapter number 4 achitaura achiti Jehovha achiti handikusiyai muri mega, asi ndichakusiyai mweya munyarati uchagara mumamuri. Hanzi havangamuoni kana kumuziva nekuti haoneke, asi imi muchamuziva nekuti achagara mumamuri. Chibva pamata ipapo ndo anointing number 3, the anointing of the Holy Ghost. Anointing of the Holy Ghost kana yazodza, Bhaibheri rakati ichakudzidzisai zvinhu zvose. Saka ndazodzwa nemweya mutsvene anchamira kuva mambo, kana ndazodzwa nemweya mutsvene anchamira kuva muprofita, kana ndazodzwa nemweya mutsvene anchamira kuva munhu, anchamira kuva muprofita. But when I'm anointed by the Holy Ghost, ndinogona kumuka nhasi ndakaprofita. Anondidzidzisa zvinhu zvose. Ndinogona kuuya mangwana ndikava mambo. Anondidzidzisa zvinhu zvose. Saka ndayokuzoparidza the anointing of the Holy Ghost ichakudzidzisa zvinhu zvose. Tiri kunzwisisika? Ndanga ndichida kudzidzisa kwete kuparidza. Right, taona 3 types of anointing dzaiitwa ndokuva anointing at the Old Testament neanointing yeNew Testament. Yaunonzwa Jesu achiti mweya waMwari uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndiparidze evhangeri. Which means for you to operate you need the anointing of the Holy Ghost. Itai amen ipapo. So right, taverengesa nawo yemurume unonzi Davhida. Bhaibheri rinotara kuti Davhida wakanga una vakoma vake. Kune anonzi Jese. Jese ndiye akanga nevanakomana vake 8 according to the book of Samuel. Jese had 8 sons. Jese waita 8 sons. Zvinonzi mazuva iyayo Israeli yakanga isina mambo. MaIsraeri vaitungamirirwa naSamueri muprofita. But rinonzwa Bhaibheri richiti Samueri wakanga akwegura. Amen. Samueri akwegura ndokumisikidza vanakomana vake vairi kuti vave vatongi muIsraeri. Amisikidza vanakomana vake vairi zvonzi vanakomana vake vairi havana kufamba nenzira yaidiwa. Amen. Ndokuti hondo dzamaAmalekites dzakauya kuIsraeri. Dzauya kuIsraeri ndokuti ngatitsvagei munhu ungatitungamirira kuti tikunde hondo. Amen. Bhaibheri ndopadanzi pane mumwe mwanakomana werudzi rwaBhenjamini, mwanakomana waKishi ainzi Sauro. Itai amen ipapo. Mwanakomana waKishi muBhenjamite ainzi Sauro. Ndakaverenga rudzi rweBhenjamini, uchanzwa vakoronike vachitaura kuti rudzi rweBhenjamini ndiro rudzi rwaiva netarenda kana rwaiva nechipo rokukwanda matombo neruoko rweruboshwe kana ruoko rwerudyi. Pabata ipapo. Rega ndiendese ndoenda kumberi mbichana. Bhaibheri rati maBhenjamite they were talented kana vaive nechipo chekukanda matombo neruoko rweruboshwe kana ruoko rwerudyi. Amen. Rega ndichambe ndienderewo pamberi zvishoma. Unoona pane murume unonzi Goriati uchituka ruoko rwaIsraeri. Watuka hondo yaIsraeri zvinonzi Goriati wakazoverenga kumberi kwayo chakamuuraya idombo. Paita murume une chipo chekukanda matombo neruoko rweruboshwe neruoko rwerudyi. Saka by virtue kana nekudaona kwevanhu kana nekutarisa history yevanhu, Sauro ndiye aigona kuuraya David. Aigona kuuraya Goriati David aripo. Takatarisa CV yake akanga akakonzera ndiSauro kune David. But uchanzwa kuti pane mashoko anotaurwa naSauro andirambotsanangura zvishoma. Sauro unomira achiti pakati penyu uchauraya Goriati unopiwa mwana wangu. CV iri kuti Sauro ndiwo uri kufanira kuuraya Goriati. But Sauro achauraya achapiwa mwana wangu. Zvoreva kuti Sauro wakuzvidisqualifyisa nemashoko aburisa mumuromo wake. Pane mamwe maropafadzo anojamba mulife mako. Not because haza ako, but pane mashoko auri kuburisa nemuromo wako. Hauzwa kune nyaya. Anti muBhenjamite uyu ndokubva Israeri yakuti takuda mambo pakati pedu. Anzi ndopawaenda kunosangana hondo yemaAmori ndokubva vakunda anzi Sauro ndiye akamobiliza. Ndokubva vati kuna Samueri, ko wadi kuchitigadzira Sauro kuti ave mambo. Amen. Uchanzwa Samueri achitaura pachapter number 13 yaFirst Samuel kuti Mwari ari kubvunza kuti makuzvigadzika mambo, inga ndiri mambo wenyu wani.
But Israel yet let us elect ourselves a leader. And they were given a leader in the form of Saul. Wakaverenga zvinonzi mazuva aSauro Israel yakabva from being a tribal kingdom to a statehood. In other words, a statehood, hutongi hunenge huchibatwa nesimba kana kuti kutonga nechitororo. Saka mazuva aSauro Israel yakanga yakutongwa nechitororo. Pakaita transition yekuti Israel yakanga yakutongwa nechitororo. Amen. Ndaverenga Bible Samuel pani paanotaura mashoko pachapter number 14. Kuti honai pakati penyu ndakwegura. Amen. But hatichakwanisa kutungamirira hondo. Amen. Chaita kuti Samuel ataure mashoko ainayo Israel yanga yati hatichada madhara. Takuda nechidiki wane simba. Unoparidzika ipapa. Israel haichada madhara. Yakuda vakomana vechidiki. Samuel waita mudhara panyaya dzirapa. Takuda kamukomana kechidiki kanotitungamirira. Jehovha akati no problem, ndokupai kamukomana kechidiki. Kamukomana kechidiki ndokutora chitanda ndokumhanya. Ndokutonga mazuva anotonga. Samuel akati kana pane awandakatadzira pakati penyu ngaataure. Wandine mhosva naye kana wandine chikwereti naye ngaataure. Ndimuripe Mwari andite bofu. Pakashaya munhu. Pedzezvo ndopanonzi Sauro wakaverenga. Sauro was a king who ruled for 2 years. Amen. In other words, wakaverenga Bible chapter 1 chete inotaura zvekutonga kwaSauro ane mweya waMwari. Wakaverenga pachapter number 6 chaura kuti Sauro wakanga akutonga ane mweya wetsvina asina mweya waMwari. Akatonga for only 1 chapter in the Bible. Nenyaya yekuti vanhu vanga vatukura mambo wedu wechidiki ane simba. Mwari akavapa mambo but nenyaya yekuti mweya waMwari wanga usina kumusarudza in the beginning. Sauro wakatonga for only 1 chapter. In other words, Sauro akatonga for 2 years in the Bible. Atonga for 2 years ane mweya waMwari ndozvinoti akatumwa kunoparadza. Amen. Watumwa kunoparadza anzi Sauro anozvitorera mombe dzakakora. Atora mombe dzakakora ndokubvisa sezvipiriso kuna Mwari. Anzi mudhara uya Samuel ndokudzoka futi. Ndokuti yawaita Sauro yawaitei. Bhaibheri rinongoratidza zvinhu zvekuti Mwari akatsamwisa nechipo. But uchaona kuti pane murume anonzi munyengetero yako nezvipo zvako zvasvika kudenga. Maessence akabvisa zvipo akazungunutsa denga. But paita mukomana anonzi Sauro wabvisa zvipo. But zvipo zvaabvisa zvatsamwisa denga. Ndomaretasati ndaya naye Mwari. Munhu abvisa chegumi, munhu abvisa love offering. But denga ratsamwa nelove offering yawabvisa. Inhawo yokuti zvinhu zvaitwa in disobedience of the word of God. Sauro akaudzwa zvekuita but haana kuteerera. Imaringaniko dzaunoita chitsotsi nacho chaunozobvisa kumba yaMwari iwewe. Amen. Ndokubva zvanzi Sauro ndamuramba. Chenda kumba yaJese unozodza mwanakomana wandiri kuda muimba yaJese. Amen. Ndakaverenga Bible zvinonzi Jese wakanga une vanakomana 7. According to Samuel wachizodza. Zvinonzi vanakomana 7 vaJese vakapfuura. Jese ndovati vanakomana vangu vakwana. Amen. Sauro ndopanobvunzwa kuti hapana here mumwe. But sababa vanoziva vana vavo. Vaigona kuti varipo ndovanangopresenta but pana asipo. But Jese pakapfuura vanakomana 7. Akanyarara akati vakwana. Zvondiradza izvo kuti anointed in the presence of the devil. Sometimes muvengi haazi kure newe. Ndichasvika hangu ipapo. But vanakomana 7 wakaverenga Bible. The number 7, it represents a completion, a complete package. So rise on vanakomana 7 excluding David vakanga vakakwana. But mukukwana kwavo vakanga vasina kukwana. Saka paita chinhu chakakwana chisina kukwana. Jese ndokubva azora akati zvangu zvakwana. But denga riri kuti pane zvakakwana hazvina kukwana. Pane mumwe chete wandinofanira kusarudza achauya asipo apo. Bible rondiradza ranzi vanakomana 7 vapfuura. Joseph David angari the 8th man. The 8th man inongoreva kuti a new beginning. Kana kuti mambo matsva. Ndopaona kuti mwanakomana anonzi Onesimo asungwa in the book of in the book of Philemon. Onesimo asungwa anoswa museu number 8. Onesimo paakasungwa ari a fugitive kana kuti ari bandit. But paakapinda museu number 8 akabuda akatakura tsamba yanga yakanyorwa Philemon.
kuzigamuchira Onesimo mubate sembato wa munondita inini. Chakaita Onesimo kuti anyorwe tsamba inoti akapinda mu7 number 8 makanga muna Paulo. Zvora number 8 nongoreva a new beginning. Saka David in this system are represent a new beginning. Those are not anointed for a new. Saka wakuzodza rekaendi tsananguri. Zvinonzi pakutanga Jese akaridza mwanakomana wake Eliab. Zita rekuti Eliab rinongoreva kuti God is father. But pakuzodza pakaitwa Eliab unonzwa Samuel achiti paakaona Eliab mwoyo wake wakafara. Chakafadza nekuti aiziva mhando yemambo inodiwa neIsraeri. Saka wakatarisa Eliab wakatarisa Sauro vanhu tu vakafanana. Ndotsanangura here. Bhaibheri rinoti Sauro akanga ari murume wehondo, murume wesimba. Apa parinoti Eliab akanga ari murume wesimba, murume wehondo. Saka Samueri paari kutarisa Eliab ari kuona Sauro muna Eliab. Ndokubva ati uyu ndiye anodiwa nedenga. Chaari kuita ari kushandisa past experience to determine the future of the generation. But koita mwana kuti I don't work with the experience yekumashure. Tinoda kutanga newe panyowani ndichienda newe mberi. Tina mwana asikashandise work experience inini. Varipo wakana mabasa vasina work experience. Neneyo kuti kana mwari akutanga newe, anotanga newe panyew beginning achienda kumberi. Zvanzi mukomana wekutanga Eliab apfuura. Panopfuura mukomana wechipiri anonzi Abinadab. Abinadab rinongoreva kuti father of generosity kana kuti a noble man. Munhu ane noble ane uremu, a diplomatic man. Saka pakuya munhu ari diplomatic pakuzodzwa. Ende munongoziva manoble men, madiplomatic men kana achifamba anogona kufamba achisumudza bhutsu kuti ionei, kana akatsumudza tauro kana chii kuti ndionei, because he was a diplomatic man. But mwari akuti handitarise diplomacy, handitarise chimwe chinhu, ndiri kuda mwoyo. Abinadab pfuura. Ndokuya murume unonzi Shama. Shama zvaingoreva kuti desolation. In other words, zvaingoreva kuti a state of emptiness kana kuti distraction. Saka pari kupfuura gaba risina chinhu, riri kuda kuzodzwa kuita mambo. But mwari akubvi kutarisa vanhu vane zvinhu, kwete gaba. Wakaverenga gaba randiri kutaura iri, Bhaibheri rinobva rati rimwe ramakore kwaiuya hondo. Murume unonzi Shama wakamira nebakatwa mumunda wenyemba. Akati handisi kurwira vanhu, but ndiri kurwira nyemba dzangu. Akarwira nyemba kusvika bakatwa ranamirira maoko. Achirwira nyemba dzaakanga arima kurwira bhinzi. A state of emptiness. Mwari akati type inotiza vanhu ichirwira nyemba iyi haingatungamirire vana veIsraeri. Shama pfuura. Ndokuva murume akapfuura anonzi Shimei. Some Bible they omit him. Hanzi akafa asina chakati aita, but mwanakomana wenumber 4 ainzi Shimei. Zvaingoreva kuti mukurumbira kana kuti fame. Amen. Ndokubva papfuura munhu ane mukurumbira wokuti akapfuura panogona kukwenyera kuti blazi dziyadzi yakaita, blazi dziyadzi yakaita. He was a famous person, but mwari akuti handina basa nefame yako. Ndiye munhu wangu wandiri kutsvaga asina mbiri. Itai amen ipapo. Ndokubva apfuura Shimei aingoreva kuti fame. Ndokubva pauya mwanakomana wenumber 5 ainzi Nathaniel. Nathaniel zvaingoreva kuti a gift of God. Amen. Chipo chaMwari. Nhau yeanointing nenhau yegift vanhu vanogona kutadza kumisunderstanda. Amen. Pane mumwe mushumiri akandipa illustration kuti gift inogona kuita setambo dzemagetsi. Amen. But anointing ndiwo magetsi. Amen. Magetsi akaenda tambo hadziende, dzinoramba dziripo. Ende unonzi mwana kusabate tambo dzemagetsi, asi magetsi hapana. Saka Nathaniel zvaingoreva kuti a gift of God, which means pane vanhu vanogona kutadza kuunderstanda chipo neanointing.
pane munhu ane chipo chekuimba, amen, chekuti akaimba munoitwa zvakanaka but haana zodzo yacho yekuimba. Saka Mwari akutsvaga haasi kutsvaga chipo, ari kutsvaga anointing yaakaisa mumunhu. Ndachipo chinogona kuti ndoparidza here. Pane vanhu vakapiwa zvipo zvekuprofita, but kana mweya waMwari wabva ndo dzinoita n'anga. Tambo dzemagetsi dziripo but magetsi aenda. Vanhu tinogona kusara tichiti nemunhu waMwari tasara netambo dzisina chinhu. Wakauya ukabatidza TV, wakonekta TV pamagetsi, tambo dziripo but magetsi hakuna, TV haibake, chechi haifambe kana anointing isipo. Saka Mwari ndobva ati no. This time I'm not working with a gift. I need the anointing, the contents. No zvandiri kuda. Nathaniel ndobva apfuura. Pakuya mukomana wechi6 ainzi Radai zvangoreva kuti subjugate kana kuti to bring under dominion or to bring under control. Angova munhu aigona kungobatanidza vanobva aita pamusoro otonga. Ndoranga riri basa raNathaniel. So in other words, Nathaniel was not a leader. He was a ruler. Amen. What in the fact, I'm not looking for a ruler. I'm looking for a leader. Nathaniel pura. Dokuita murume kupedzisira anonzi Ozemu. Ozemu zvinongoreva kuti simba. Amen. The Bible says the race is not for the swift. Amen. Mwari haasi kutsvaga vanhu vane simba but ari kutarisa mwoyo. Zvakanzi Ozemu nesimba rako pura. Amen. Ndokubva vazonzi vapera here vanakomana vako. Jesu ndopakati panenge pane kamwe kari kumafuro. Amen. Bible rinotaridza takanga iri tsika yechiIsraeri kana tsika yemaJudha yekuti vakomana vakuru ndivo vaenda kumafuro, vakomana vachidiki vari vamaapprentice ababa. Ndotsanangura here zvandiri kureva. Dzokera kumashure uchaona murume unonzi Josefa. Bible rinoti Josefa anga ari mwanakomana aidiwa nababa. Achidiwa nababa, Josefa aigara padhuze nababa, baba vachiruka mabhachi, Josefa achidzidza. Bible rinoti Josefa baba pavairuka maniti nemadhoiri, Josefa aidzidza. Saka akanga iri tsika yechiJudha yekuti mwanakomana mudiki aigara pedyo nababa achidzidziswa. Ndine chechi? Mwanakomana achigara padhuze nababa achiita sei? Ndosaka uchiona Josefa ari padhuze nababa, madzikoma akanga ari kumafuro. Amen. Madzikoma ari kumafuro, Josefa achidzidziswa nababa ari maapprentice. That was the traditional way yaizikanwa kurudzi rwechiJudha. Amen. But paita mukomana unonzi David akauya kuzodefine, or he defiled the system of this nation. Ndosaka ati anointed for new beginnings. Joseph aringorepresenta a new generation of people. Joseph andovati handichadzidziswa zvekunita nezvekuita sei zvaitwa madzikoma. Bible rinoti madzikoma aJosefa ndiwo aigara nababa. Davhidhi ari kumafuro. Which means madzikoma ndiwo akaita madaddy's boy. Kamukomana kari kumafuro. Rega ndikutsanangurire zvishoma. Makwai kana achifudzwa, mafudziro anoitwa kuvanhu vechiJudha, makwai aitungamirirwa nemufudzi akabata tsvimbo, makwai achiteera. But kamufudziro kanoitwa mbudzi kakasiyana. Mbudzi kana dzichifudzwa unoteera neshamhu namatombo kumashure kwembudzi. But kana uchifudza makwai unofamba netsvimbo uri pamberi, makwai achiteera. Zvoreva kuti Dhavhidhi akagadzwa umambo ari mwana mudiki. Ndokubva anzi chienda unodzidza kutungamirira madzikoma akagara. Ndosaka Dhavhidhi aifamba nemakwai, makwai achiteera patsika Dhavhidhi. Nyika iri kufunga kuti Dhavhidhi yamisa kumapere kushumba, but denga yaDhavhidhi muapprentice wedenga. Ndakumudzidzisa kutungamirira vana vangu. Kana akubva kumakwai akunosvika muofisi, rega ndikutsanangurire zvishoma. Ndosaka uchiona Josefa paanoda kunotonga akunoita gavhena. Josefa haana kutanga nekuita gavhena. Josefa anotanga akandwa mugomba odzikisirwa pasi. Kana adzikisirwa pasi, Josefa otengeswa kumaIshmaelites. Kana abva kumaIshmaelites, Josefa anopinda mujeri remba yaPotifa. Chaita kuti Josefa apinde mujeri ambonzi mboendawo mutove mbichana. Kana wagara mutove, kana wakutonga uchanzwisa chii chinonzi kutonga. Saka Dhavhidhi haana kuita that system yekutanga ambokwira ndokudzika.
Dhavhidhi akangokura ari mundove kudhara, pakabva mundove ndokugara pachituro. Ndosaka uchiona pachazvarwa Jesu muNew Testament. Jesu haana kuzvarwa ine maternity ward. Jesu akatangira kuzvarwa mundove. Varume kana watangira mundove kana wakukwira, denga rinoda kukusumudza richikusumudza. So richikusimudza uchigara pachigaro. Saka Dhavhidhi aenda kunokurira mundove. Nditenderei nditsanangure. Chinonzi Josefa waenda kumadzikoma kunopa chikafu, anotanga akandwa mugomba. The reason why Josefa aidiwa nababa, amen, zvekuti dai baba vaJosefa vaibvunzwa, varivo vanenzi vane vana vaizodzwa, vaigona kutanga ngoti Josefa karipo kazodzei kudhara. It was obvious, but God does not work with the obvious. Ndosaka Josefa akarota ari mambo, madzikoma akadodudzira kuti uchaita mambo wedu, nababa vakadodudzira kuti uda kuda kuti namai vako tichakupfugamira here. Of course, prophecy yataurwa kunzi Josefa uchaita mambo, but pane system yekubvisa pride mumunhu, kuti kana wakutungamira utungamire wazodzwa naMwari. Saka Josefa mukomana ane yekujeri kwa Potifa, imbonogarawo mundove, umbonzwiswa kuti life yemundove inofamba sei. Saka paita David atokurira mundove kudhara, akurira mundove ari kudzidziswa kutungamirira makwai. Amen. Makwai chinhu chiri simple in leading, because aingoteera. David akaendawo pane mvura, makwai aisvika onwa. David